안녕하십니까 시청자 여러분. 오늘 2026년 6월 28일 이주천 TV입니다. 자, 오늘 칼럼 박주현 변호사의 글을 소개해 드리겠습니다. 제목은 안되는 선을 넘고 있다라는 제목입니다. 이재명 정권의 국방정책에 대한 날카로운 칼럼입니다. 여러분들에게 소개를 해 드리겠습니다. 이재명 정권과 안규백 국방장관이 기어코 선을 넘고 있다. 군의 비전투 분야 15만 명을 아웃소싱하겠다는 구상 아래 이르면 내년부터 후방부대의 경계 업무를 사설 경비업체에 맡기겠다는 법안을 추진 중이다. 러시아의 바그너 그룹이나 미국의 아카데미, 블랙워터 같은 민간 군사 기업 PMC를 대한민국에 도입하겠다는 발상이다. 그들은 용병이라는 단어가 주는 흉측함을 피하려고 민군협력기업이라는 매끄러운 관료적 조를 발명해냈다. 병력 자원이 급감하니 어쩔 수 없는 효율화 조치라는 포장지도 꼼꼼하게 매끄럽게 발랐다. 그러나 우리는 이 조악한 변명 이면에 숨겨진 아주 치명적이고 불온한 꿍꿍이를 차갑게 꿰뚫어 보아야 할 것이다. 국가란 과연 무엇인가? 정치학적 정의에 따르면 국가는 합법적인 물리적 폭력의 독점적 주체이다. 국가는 합법적인 물리적 폭력의 독점적 주체이다. 군대와 경찰이라는 무장력은 오직 국가의 통제 아래서만 움직여야 한다. 그런데 이재명 정권은 지금 국가안보의 최고보루인 군사기지의 경계를 사기업의 이윤 추구 수단으로 팔아넘기려고 하고 있다. 이것은 국방의 효율화가 아니라 국가폭력의 외주화이자 권력의 입맛에 맞는 합법적 사병을 양성하겠다는 무시무시한 선언이다. 현실적인 시나리오를 건조하게 상상해보자. 국방부 장관이 지정한 전문기관의 인정을 받은 기업만이 이 막대한 이권 사업을 따낼 수 있다. 더불어민주당 출신 전현직 지자체장들이 어떻게 수의 계약을 맺고 이권 카르텔을 분배해 왔는지 복귀해 보면 답은 투명해진다. 조폭 연루설이 끊이지 않던 성남국제파의 페이퍼 컴퍼니나 자금 출처가 불분명한 중국계 자본이 프런트 기업을 세워 군부대 경계 입찰을 따내지 말라는 법이 어디 있겠는가? 군사보안시설의 열세와 경비망이 정권과 결탁한 특정 카르텔 혹은 검은 자본의 손에 고스란히 넘어가는 진정한 디스토피아가 열리는 것이다. 더욱 기괴한 것은 무기 사용과 파업의 딜레마이다. 보고서는 무기 사용 규정을 법에 명시하면 용병 논란이 일 테니 일단 빼자고 권고한다. 얄팍한 눈가림이다. 실탄 없는 경계가 무슨 의미가 있나? 슬그머니 총기 소지를 허락하게 될 것이다. 게다가 이들은 군인이 아니라 근로자이다. 민노총 산하에 민간 군사기업 노조가 설립되고 이들이 처우 개선을 요구하며 파업을 선언해 군부대 게이트를 열어준 채 철수해버리면 국가는 어떻게 북한의 대남 남침 위협에 대응할 것인가? 안보의 척수를 노조의 파업표와 사기업의 계산기 위에 올려놓는 것은 미친 짓이다. 좌파의 지독한 내로남불을 여기서 다시 목격하게 된다. 철도나 의료 같은 민생 분야의 아주 작은 민간 참여조차 민영화 절대 악이라며 개거품을 물고 촛불을 들던 자들이 정작 국가의 가장 핵심적인 공공재인 국방을 통째로 사기업에 팔아넘기는 짓에는 쌍수를 들고 환영하고 있다. 도대체
왜인가? 그 막대한 국방 예산의 파이가 자신들의 진영과 결탁한 사설 업체들의 밥그릇으로 떨어질 것을 잘 알고 있기 때문일 것이다. 북을 막는 장애물은 필요 없다 하면서 최전방의 방어선을 뜯어내어 북한군을 80m 앞까지 끌어들인 국방부 장관. 이제 그는 후방부대의 경계방마저 정체불명의 사설 용병들에게 넘겨주려고 애를 쓴다. 국가의 안보 생태계를 앞뒤로 완벽하게 해체하고 있는 것이다. 사기업의 무장 사병을 허락하는 이 짓거리는 정책이 아니라 국가 전복에 가까운 기만이다. 위장복을 입은 조폭이나 중국 자본의 하청업체 직원들이 대한민국 군부대의 초소를 점령하는 날, 우리가 알던 국가는 그 숨통이 완전히 끊어지게 될 것이다. 이상이 박주연 변호사의 글이었습니다. Closing a line that must never be crossed. The 이재명 administration and Defense Minister argue back are not crossing a line that should never be crossed. Under the pretext of outsourcing, 150,000 men combat military personnel, they are reportedly pushing legislation that would hand rare area military-based security duties to private security companies as early as next year. In effect, they seek to introduce into South Korea private military companies, PMCs, akin to Russia's Wagner Group or America's Academia, formerly Blackwater. To avoid the disturbing implications of the war machinery, they have invented the smooth bureaucratic euphemism, civil-military cooperation enterprises. They carefully package it as an unavoidable efficiency method necessitated by the rapid decline in military manpower. Yet we must coldly see through the crude excuses and recognize the deeply dangerous and subversive intentions hidden beneath them. What is a state? In political science, a state is defined as the entity that monopolizes the legitimate use of physical force. Armed power, whether military or police, must exist solely under the control of the state. Yet, the Lee administration is now attempting to sell off the security of military installations, the final bastion of national defense, as a profit-making opportunity for private corporations. This is not defense efficiency. It is the outsourcing of state violence and a frightening declaration that the regime intends to cultivate legalized private armies aligned with political power. Let us calmly imagine a realistic scenario. Only companies certified by specialized institutions designated by the Minister of National Defense will be eligible for these enormously lucrative contracts. Given how former and current local government officials
affiliated with the Defense Democratic Party have reportedly distributed interest through no-bid contracts and cartel-like arrangements. The conclusion becomes obvious. What law would prevent shell companies linked to organized crime groups such as Seongnam's infamous international mafia or broad companies backed by opaque Chinese capital from winning bids to guard military bases? A true dystopia would emerge, one in which the keys and the security systems of military installations are handed directly to political cartel or shadowy financial interests aligned with those in power. Even more bizarre is the dilemma surrounding weapons and the labor strikers. The report allegedly recommends omitting clear provisions regarding weapon usage from the law in order to avoid controversy over machinery. This is little more than a deceptive cover-up. What meaning does security have without live ammunition? Eventually, armed authority would quietly be granted. Moreover, these individuals would not be soldiers, they would be laborers. What happens if a labor union under the Korean Confederation or trade unions establishes a private military company union, demands improved treatment, and goes on strike, abandoning military base gates wide open? How would be the state respond? This is madness, placing the spine of national security on the bargaining table of labor strikers and the calculators of private corporations. Here, once again, we witness the breathtaking hypocrisy of the left. The same political forces that erupt in fury and stage candlelight protests over even the smallest degree of private participation in the railroads or healthcare, branding it as evil privatization, now enthusiastically support turning over national defense itself, the core public good of the state, to private corporations. Why? Because they understand that the enormous pie of the defense budget could become a feeding through for private companies tied to their political camp. A defense minister who once declared that obstacles preventing the North should not exist and dismantled the frontline defense barriers, allowing North Korean forces to approach within 80 meters, is now attempting to hand rear area security networks over to unidentified private machinery firms. They are systematically dismantling the entire ecosystem of national security from front to rear. Granting armed authority to private corporations is not a policy, it's a deception approaching
national subversion. The day which armed gangsters in military uniforms or employees of subcontracts funded by Chinese capital occupy guard posts in South Korean military bases will be that day the nation which we once come to know finally loses its final breath. Written by lawyer Park Joo-hyun. Thank you very much for listening my YouTube.